আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে এলাম। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আজকে আমরা সবাই মিলে রুহানাপুর গ্রুপ থেকে ঐতিহাসিক ভবন ইরানামা দেখতে যাচ্ছি, আর সে উপলক্ষে এই ভিডিওটি বানানো। আসলে আপনাদের কাছে কেমন লাগবে জানি না, আমাদের কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে। গ্রুপে সবাই মিলে একসাথে যখন কোথাও যাওয়া হয় তখন কিন্তু আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগে এবং খুব নিজেকে মনে হয় স্টুডেন্ট লাইফে ফিরে গিয়েছি। তখন খুব আনন্দ করি আমরা সবাই মিলে। তো সেরকমই একটি ভিডিও করেছি আমি, আর এই ভিডিওতে ঐতিহাসিক ভবনটি আপনারা খুব সুন্দর করে দেখবেন। যে যেখান থেকে দেখছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে ভুলবেন না। তো আমরা এই যে এখন যাচ্ছি, আর আমরা টাউন হলে গিয়ে সবার সাথে একসাথে হব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুবই আনন্দ করছি, এনজয় করছি। ট্রেনে করে আমরা যাচ্ছি। এখন আমরা ট্রেন থেকে নেমে এখন আমরা টাউন হলের দিকে যাচ্ছি, আর টাউন হলে গিয়ে সবার সাথে আমাদের দেখা হবে। সব গ্রুপেরা একসাথে হয়ে, সব দেশের লোকেরা একসাথে হয়ে আমরা এই ভবনটি দেখতে গিয়েছি। তো এই ভিডিওটির মাধ্যমে ইরানামা যে বিল্ডিংটি এটি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে থাকুন এবং উপভোগ করতে থাকুন আমার ভিডিওটি। দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাই একসাথে হয়েছি, আর সিডনি অস্ট্রেলিয়ায় ইরানামা ঐতিহাসিক বিল্ডিংটি আপনাদেরকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। তো সাথে আমরাও যাচ্ছি আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন সবাই একসাথে হয়ে খুবই আনন্দ হয়েছে। চারপাশের পরিবেশটা কিন্তু খুবই সুন্দর, আর আমি চারপাশের পরিবেশগুলোও হাঁটতে হাঁটতে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর আমরা কিন্তু হেঁটে হেঁটে সুন্দর যে একটি পার্কের ভিতরে, হাইড পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে কিন্তু আমরা যাচ্ছি। আর আমরা কিন্তু এই ভবনটি দেখাতে দেখাতে কিন্তু আপনাদের রাস্তাঘাট, আশেপাশে পরিবেশ সব কিছুই কিন্তু আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন ঝর্ণাটি খুবই সুন্দর, আর পরিবেশটা, চারপাশের পরিবেশটা এত সুন্দর। এখানে আসলে কিন্তু যে কেউ মন এমনিতেই অনেক বেশি ভালো হয়ে যাবে। আর আমরা সবাই মিলে যখন একসাথে যাচ্ছি তাহলে তো আর কোনো কথাই নাই। বন্ধুরা কত রকমের গল্প, আড্ডা এবং নতুন কিছু দেখার মাঝেও কিন্তু অনেকটা আনন্দ পাওয়া যায়। আর দেখতে পাচ্ছেন উনি হচ্ছে গ্রুপ লিডার, উনি আমাদেরকে সব কিছু বোঝাচ্ছে। বাই দ্য ওয়ে, ইরানামা প্লেস হলো অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ডার্লিং হাস্টে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভবন, যা জনহিতকরণ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে। এটি একটি সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক এলাকা হিসাবে পূর্ণকল্পিত। দেখতে পাচ্ছেন সিডনি টাওয়ার। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন সিডনি টাওয়ারটি। আসলে সিডনি টাওয়ারেও আমি ভিডিও করেছি, আমার ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন। অনেক সুন্দর সিডনি টাওয়ারের উপরে, অনেক ভালো লেগেছে। আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা সবাই কিন্তু হেঁটে হেঁটে সব কিছু দেখার চেষ্টা করছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব ইরানামা বিল্ডিংয়ে। আশা করি আপনারা চারপাশের পরিবেশ এবং ইরানামা বিল্ডিংটি দেখে আপনারা অনেক বেশি খুশি হবেন এবং অনেক কিছু জানতে পারবেন। তো আমি চেষ্টা করেছি সব কিছুই দেখানোর জন্য, আর আমরা যাচ্ছি, পরিবেশটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো উপভোগ করতে থাকুন আমার ভিডিওটি, আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। বড়ারির চোখে আগুন ছিল, জলে
let's go to the parliament. 26. Let's 26. 是。然后也有，然后呢，临时有事，现在这个叫。Just wait down here and we'll start the tour in a moment. 我是刚刚走错地方，我刚刚在那我就坐车，我扫到了，还好，不是他们这边马上就要有这个，对，咱们定的是10点半。Oi, iya pa ko ta. But definitely, I yeah. think it's interesting. Oh, yes. Yes. 出汗了吧？ Yeah. Yeah, no problem. All right. Yeah. And there's a gentleman just quickly going to the bathroom, and then once all your groups here, we'll start outside and we're gonna go inside and upstairs, and then we'll come back down out this way past us. Yeah. Where have you been this morning? This is my colleague Pat. We're going to show you around and just tell you a little bit about. I'll just tell you a little bit about this building. So it was built in 1925 to 27, and it was a church. So it was the first church of Christ the Scientist, and that was a religion that came from America, from Boston. It was founded in the mid-18th century. No, that's the Scientology, so that's different. Yeah. These ones are other sites in the Sydney CBD today, but it was a really religion-based church. It was a very Christian church, so I think the popularity of that church was the females and males were treated really equally, which in some religions was a little bit different during those times. So it was a very social church, and it really grew in Australia in the Sydney house for about 7 years, and he had an inside where we're going later in the auditorium. He built a house inside. And he did a few different things, which I'll tell you about when we go through. But he wanted to develop it and turn it into a residential development that the council didn't approve. Support a whole range of different charities. We're going to go in there later so you can have a look around. And then upstairs, actually, 1800s, like 1940s, 50s, 60s, 70s, 80s. It was a very sort of underground area, so there was a lot of just try and be sort of quiet in here because there's people working, but have a look through, and we're going to go out to the other end and upstairs. So. Not like a WeWork, but it's more than Hi, how are you? as well, and commercial design. But here's an opportunity to see some of the additions to the building. So they had to maintain the heritage building and then add some new modern features to the building, and also a lot of it is driven around access and creating lifts for people. But there's some nice features here. There's this Juliet balcony that's been made that looks out over the city. It's got a really beautiful view. You'll see when we go upstairs. And this courtyard, so people that work in the co-working space can use the courtyard for having lunch or having meetings. It's acoustic, they're soundproof. But on our top floor on level 2, we've got a mixture of like a big boardroom and different video conferencing rooms, workshopping rooms, and like multi-purpose areas so that people can have a meeting.
Questions? Some questions. Flower sticks, so just I'm just put it daisy. আপু বসেন। And so here you can see the harbour bridge to give you an idea. So from the roof, it's, you know, even better view. Multi-purpose workspace. There are some people, it's an office at the moment for some people as well, but you can see in here the original roof line from when it was the old church. So it was due to heritage reasons it had to be retained. So they've kept the roof structure and then they've built around. So you can just see some of the old architecture. Really nice outdoor spaces that they call the turrets, which was part of the whole building. Come through. So we wanted to make it like a library or a sitting room, but you can't even really do that. But it's a beautiful room when it's quiet. You can really feel the peace of the building, and you kind of feel like it was when it was a church. Yeah, it'd be a beautiful place to meditate or just sit and be quiet. But it's a great spot to look out and see the office next door, the offices. And so this main room is the charity. So this page, there's some really nice detail that's gone into how it's all been finished. Yeah. And then কেয়ারফুল আপু বারবার। And you can see, you know, you can really see what it looked like as the church in the old days. And the building has a heritage organ, so it's when we go in, there's a grill that's all up in behind the grill, built into the building. You know, it's something like the second largest in Australia. The Sydney Town Hall is the largest working organ now. It's obviously massive, it's very beautiful, but this organ as well. And I think that was part of the issue with being a heritage building. When the gentleman that was living here wanted to make it into residential development, the heritage order said you need to preserve and maintain the cafe, and they've got পালা So this is what the pipes look like. But we have 5 different instruments of wind, and the pipes are small whistles all the way through to like this, but 16 feet. Very high. All behind this grill. And there's 3 layers of keyboard with 5 different wind instruments that are played from it. So it's still usable, or it Yeah. became like Yeah. Once a okay. year they have Yeah, a few something. times a year.
3 tons? Yeah. all when this comes in place. Yeah. Yeah, the whole building. The cafe is open with you, but here there's an interactive, it's a piece of research that was commissioned by the Paul Ramsey Foundation, and it was with the University of, like UTS, University of Technology Sydney, and it's interactive, so you can look at the history of the area, either by like searching by people, or you can do it by place. And it gives you a map of people that were significant in the area and that played a role in the history of Darlinghurst, or you can do it by the history of the streets and what was in each area at the time. And so they've actually taken all of this information and turned it into a book as well. But it's a really fantastic capture of a lot of the information and the history of the area. কেমন লেগেছে সিডনির ইরানামা বিল্ডিংটি? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকুন অবশ্যই ফলো দিতে ভুলবেন না। তো সবাই ভালো থাকবেন এবং নিজেকে অনেক বেশি ভালো রাখবেন। আর নিজেকে ভালো রাখতে পারলে কিন্তু আপনার পরিবারের সবাইকে ভালো রাখতে পারবেন। নতুন নতুন পরিবেশে নতুন নতুন জায়গায় গেলে কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এবং মনটা পুরো প্রফুল্ল হয়ে যায় এবং কাজের উৎসাহ পাই। তাই একটু সময় পেলেই ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে যাই বাইরে বেড়াতে। বাইরে বেড়ালে কিন্তু মনও ফ্রেশ হয় এবং অনেক ভালো লাগে। আর সবার সাথে যাওয়া হলে তো আর কোনো কথাই নেই। চেষ্টা করি গ্রুপের সাথে বেড়াতে, কারণ গ্রুপের সাথে বেড়াতে আমার খুবই ভালো লাগে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।